1, 2, and 3. I know that the light condition inside this particular room is just not enough to make a good video, but we've got no choice. Using over the years at a constant basis, it is also becoming, losing its power. Right now the time is 11:44 and today is Wednesday, 13th of January. So welcome back to the channel, and the purpose of making this particular video is basically reviewing, not actually reviewing, but rather unboxing one particular new product. First of all, before I go further, I think I should explain a bit why I felt that it is necessary to change my helmet. Not actually change my helmet, but rather keeping another helmet parallelly with the helmet that I use right now. So let's get into the topic. This is the helmet that I am using right now, and this is the only helmet that I have. Of course, right now I have two helmets. Wherever I go, I've got to use this particular helmet, including the long rides also. So using it at a constant basis, little by little, this particular helmet is getting damaged, and you know that in the long rides, you should not, do any kind of compromise with any of the riding gears that you use. And helmet is the most important part of your riding gear, we all know it. So how it has got damaged, basically damage is not that serious, but still you can see this. I'm sure that this is not visible in this light condition. There are innumerable marks due to different things on the visor. This is the first problem, and it has fallen from my hand, from my bike, innumerable times. So due to that, there are so many scratch marks over here in this particular helmet. And just to install the external microphone, I had to cut this particular part of the helmet. Using a knife, I had to cut this, and basically there is a very long cord which has came along with the external microphone. So I had to manage all that big long cord inside the helmet. So after using for a long time, this also got damaged, and as you can see that this particular area is visible inside, I think. So these are the main reasons why I decided to keep another helmet parallelly with this one. I will use this one. It is not that I am basically changing it. I will use this, but only for the local purpose, and for the long rides I will use my new helmet. So let's get into the new helmet or unboxing it. Here it goes. This is the new helmet which I bought today only, and it is a helmet by this particular brand. We all know this brand. This is definitely a very famous brand, SMK. And let's unbox it. 1, 2, and 3. Basically, this particular helmet comes inside this cloth cover, and this is not just a cloth cover or a cloth bag. It has got a good purpose. I'll show you what is the purpose. By using these two strings, you can use it kind of like a backpack also. A backpack for holding the helmet. So that's a big privilege. Yeah. Let's open it. Here's the branding. It is written SMK. How is it? Yeah. This is the branding on the bag. And this is the main thing, the helmet. Can you see these graphics? These graphics are, I think it's brilliant. মানে আমার ভীষণ ভালো লেগেছে এই গ্রাফিক্সটা। Yeah, this is the thing. And এখানে মেইন যেটা ব্যাপারটা সেটা হচ্ছে যে এই যে প্যাডিংটা ভীষণই ভালো। You can find two layers of padding. This is the initial soft layer of padding, and after this layer there is another layer of padding which is comparatively a little bit harder than this one, but two layer protection is always better. You can find some envelopes attached with this with the strap of the helmet. Now what is there inside this envelope? After detaching it from the helmet, I will definitely open it and show you. And this is a double XL size helmet.
আর হ্যাঁ, এখানে যেটা স্পেশাল যেটা আমার খুব ভালো লেগেছে সেটা হচ্ছে দিস পার্টিকুলার ভাইজার। এই ভাইজারটা বেসিক্যালি একটা 2 লেয়ার ভাইজার, এর মধ্যে আরেকটা ছোট লেয়ার আছে যেটা হচ্ছে will work as an anti fog, ঠিক আছে? So it works as a anti fog layer inside it, and there is a little pin hold somewhere over here, yeah, at this particular part. So whenever you will open this particular visor, or rather close this particular visor, listen carefully. This is not actually closed, but whenever you will press it a little bit more, you heard the sound, this is, now it is properly closed. So there is a lock kind of system somewhere over here. This particular part খোলা পর বন্ধ করা যেতে পারে like this. এটা যেই মাত্র খোলা হবে তখন এয়ার ফ্লোটা খুব ভালো হবে, বাট ইন দ্য উইন্টার whenever you are riding and you don't need to air to be flown inside the helmet, you can just simply close it by pressing it up. Now let's see what is inside these two envelopes. This is the pin lock. So this pin lock, এই যে pin lock ব্যাপারটা, এই pin lock জিনিসটা হচ্ছে বেসিক্যালি এর মধ্যে যে অ্যান্টি ফগ লেন্সটা বা অ্যান্টি ফগ লেয়ারটা লাগানো আছে এই যে স্ক্রু এর মাধ্যমে। So the pin lock 70 is the name of the manufacturer of this particular anti fog layer. So this is their little booklet. Second, or যেটা মেইন ইম্পর্টেন্ট, মানে অনেক কিছু আছে যেটার মধ্যে, that is this particular one. আচ্ছা, this is a small key chain যেটা এর মধ্যে রয়েছে। SMK এর একটা সুন্দর স্টিকার রয়েছে। আচ্ছা, this is another label or tag which is given with this one. This is another SMK tag. This is a small booklet or user's manual and the basic ways of helmet care which is written inside. This is, I think, the guarantee card. Yeah, I really don't have any idea that for how long this guarantee is given by the manufacturer. We will find you later on, but that's not important. Yeah, that is actually important. So, well, and this particular sticker, which is normally pressed right in front of this helmet or visor, let's remove it. It looks something like this. Cool, isn't it? দারুণ লাগছে কিন্তু, seriously. What to do with this one? It is 1.5 kilos of weight, but the moment I was trying it in the shop, it was not feeling that weighty. Anyways, আচ্ছা, এই যে পার্টিকুলার এয়ার ফ্লোর ব্যাপারটা, এটা যারা অ্যাকশন মাউন্ট ইউজ করো তাদের খুব একটা কাজে আসবে না, কারণ আনটিল আনলেস ইউ আর ইউজিং আ ক্লিপ অন অ্যাকশন মাউন্ট, তোমাদের এখানে এমসিল এর মাধ্যমেই, মানে নর্মালি যেভাবে আমরা করি আর কি, অ্যাকশন মাউন্ট, অ্যাকশন ক্যামেরা যে মাউন্টটা এখানে করি সেটা নর্মালি এমসিল ইউজ করে করা হয়। সো এমসিল ইউজ করলে ওই এটাকে খোলা পড়া করা যাবে না, সো দ্যাট উইল বি গন। আচ্ছা, এখানে দুটো এয়ার ফ্লো এর করা আছে, এয়ার ফ্লো এর বোর করা আছে, যেটাতে এয়ারটা এই দিক থেকে, মানে ফ্রন্টের দিক থেকে এসে টোটালটা ফ্লো হয়ে এখান থেকে বেরিয়ে যাবে। সো এয়ার ফ্লো সিস্টেমটাও খুবই ভালো আমার মনে হচ্ছে। আচ্ছা, একটা জিনিস বলে দেওয়া দরকার, এখানে কিন্তু নর্মাল আমাদের যে হেলমেটসগুলো আমরা দেখতে পাই তাতে যে পিছনে একটা আইএসআই মার্ক থাকে, এখানে কিন্তু আইএসআই মার্ক বলে কিছু দেওয়া নেই। এখানে যেটা দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে ইউরোপিয়ান সামথিং ECR 2205 সার্টিফাইড হেলমেট। সো প্রবাবলি আমার যেটা মনে হয় যে এটা ইন্ডিয়াতে ইউজ করা যাবে, ইন দ্য সেম টাইম ইউরোপেও ইউজ করা যাবে। ইউরোপের যে গাইডলাইন দেওয়া আছে সেটা অনুযায়ীও আমার মনে হচ্ছে যে এটা হয়তো ইউজ করা যাবে। সো দ্যাট ইজ দ্য রিজন ওয়াই ইট ইজ রিটেন। আর আরেকটা ব্যাপার, দ্য নেম অফ দি মডেল অফ দিস হেলমেট ইজ, অর রাদার দ্য কোড অফ দিস মডেল অফ দিস পার্টিকুলার হেলমেট ইজ, ওয়েট আ মিনিট, GL237. The code of this particular helmet is GL237. So let's come into the main thing, costing.
I had to pay around 4,100 rupees for this particular one. Well, আমার একটুখানি মনে হচ্ছে যে 4,100 rupees is ঠিক আছে, বিল্ড কোয়ালিটি ভালো, সবকিছু ভালো, অ্যান্টি ফগ লেয়ার দেওয়া আছে, এভরিথিং ইজ দেয়ার, বাট সামহাও আমার মনে হচ্ছে যে 4,100 ইজ আ লিটল টু মাচ। ঠিক আছে, ইট ইজ ওকে, আফটার অল দিস ইজ গোয়িং টু কভার ইয়োর হেড, দিস ইজ গোয়িং টু প্রোটেক্ট ইয়োর হেড, দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্ট অফ ইয়োর বডি। So for whatsoever reason, if you like this particular vlog, don't forget to give me a like and do subscribe the channel. Thank you so much for watching and see you around with another vlog. I'm your friend Victor signing off now. Till the next time, adios.